Nur 12 Personen im Publikum wussen, Jahr Bruce Lee war. Der Karate-Meister auf der Bühne hat nicht gewonnen. Die Turnier Veranstalter haben das nicht gemacht. Die Richter erkannten ihn nicht. 500 Zuschauer sahen das Finale der internationalen Karate-Meisterschaft. Sie bemerkten den kleinen chinesischen Mann, der ruhigen Reihe 14 saß, nicht. Das Wort sich bald ändern. In den nächsten 8 Minuten wird der arrogant Karatemeister die demütigendste Lektion seiner Karriere lernen. Jeder in diesem Saal wird etwas sehen. Sie werden ganzes Leben darüber sprechen. Am 20. Mars 1969 ist das wirklich passiert. Dieses Digestik, dies eine Vergessen haben. Long Beach, California, Arena von Long Beach. 20. Mars 1969. Samstagnachmittag, 15:45. Die internationalen Karate-Meisterschaften sind in den letzten Stunden. Dies ist das größte Kampfsportturnier in Amerika. Teilnehmer aus 12 Ländern sagen 20 verschiedene Style. Shotokan, Goju-ryu, Wad-ryu, Hyokushin, Tang Sudo und Kino sind verschiedene Kampfsportarten. Alle großen Karate-System sind de. 500 Zuschauer füllen die Arena. Kampfkünstler, Schüler, Meister und Familien. Jeder, der Karate ernst nimmt, ist hier. Die Stimmung ist sehr aufregend. Key Ruft, Echo. Richter sagen Punkt auf Japanisch, der Jarek von Schweiß und Selb ist in der Luft. Dies ist die Olympiade im Karate. Die Finals in der Schwergewichtsklasse beginnen jetzt. Auf der Bühne ist der Favorite Zoom gewinnen das Aufwärmen. Michael, der Chen, ist nicht sein echter Name. Hat seinen chinesischen Geburtsnamen geändert. Wollte einen Namen, der amerikanischer klingt. So wollte auch besser vermarktet werden. Michael ist 28 Jahre alt. Ist 188 Meter groß. Sein Gewicht ist 98 Kilogramm. Hat viel Karate-Muskeln. Trainiert seit dem Alter von 6 Jahren. Das sind 22 Jahre harter Arbeit. Ich hab den Wirten. Dan im Shotokan Karate. Ich trage einen schwarzen Gürtel. Hat Diocese Turnier 3 Jahre hintereinander gewonnen. Hat 5 Jahre lang keinen Wettkampf verloren. Hat 47 Siege in Folge. Ist der unbestritten Meister im amerikanischen Karate. Das weiß. Sein Selbstvertrauen ist fast überheblich. Überschreitet dies Grenz vollständig. Michael steht in der Mitte der Bühne. Trägt sein sober, weiß G. Sein schwarzer Gürtel ist gut gebunden. Sein Absichen seit sein Dojo, seinen Rang und seiner Folge. Den sich und macht abunschlig. Die Luft nistert bei jedem Schlag. Sein Technik ist sehr gut. Lehrbuch über Shotokan. Tiefstellungen, Geradbewegungen, Starkschlag, alles nach den Regeln. Das Publikum sieht ihn beim Aufwärmen zu. Ist beeindruckt und wenig eingestruktert. Sieht aus wie ein Gewinner. Bewegt sich wie ein Sieger. Nutzt die Gelegenheit, allen zu sagen, dass der Meister ist. Der Turnier Veranstalter gibt ihm das Mikrofon. Das ist ein Tradition vor dem Finale. Der Meister spricht. Motiviert die Menschen. Inspiriert alle. Gibt den Tonnen. Michael nimmt das Mikrofon. Sein Stimme ertönt laut durch die Lautsprecher der Arena. Meine Damen und Herren, Kampfkünstler und Mitbewerber, sein Stimme ist stark und selbstbewusst. Ich stehe hier als Dreifacher Meister. Ich habe 47 Mal hintereinander gewonnen. Ich bin seit 5 Jahren ungeschlagen. Das Publikum klatscht. Ist respektvoll. War zu erwarten. Ich habe gesagt, dass Shotokan Karate die best Kampfkunst ist. Japanisches Karate ist das effektivste Kampfsystem der Welt. Einige Menschen im Publikum bewegen sich unruhig. Das ist ein mutige Aussage. Die Politik in den Kampfkunsten ist empfindlich.
Verschieden Style, Verschieden Lander, Verschieden Denkweisen. Michael sagt weiter, ich hab jeden still gesehen. Ich hab jede Herausforderung besiegt. Ich werde beweisen, das traditionelles japanisches Karate unschlagbar ist, das Publikum ist jetzt Leser, einige Menschen sind anderer Meinung, aber Michael ist der Sieger. Hat das Recht verdient, zu sprechen. Dann macht Michael einen Fehler, einen großen Fehler. Ich möchte über etwas sprechen, das Michigan stört. Dieser neue Trend, das sogenannte Kung Fu, ist ein chinesische Kampfkunst. Die Bewegungen sind oft sehr blumig und unrealistisch. Das Publikum wird dabei angespannt. Das wird umstritten. Kung Fu ist kein echt Kampfkunst. Es ist die Aufführung. Es ist der Tanz. Es ist die Choreography im Film. Es hat kein praktisch Nutzung im echten Kampf. In Reihe 14 sitzt ein kleiner Mann in legerer Kleidung. Bewegt sich wenig. Sein Freund, ein Kampfkünstler, der Weiss, ist, flüstert. Möchtest du gehen, der kleine Mann schüttelt den Kopf. Schaut weiter. Michael spricht weiter. Ich fordere jeden Kung Fu Praktizierenden und jeden chinesischen Kampfkünstler auf, hier zu kommen und mir das Gegenteil zu beweisen. Zeig mir, das Kung Fu gegen echtes Karate funktioniert. Zeig mir, dass es gegen echten Kampf wirkt. Die Arena ist still. Das ist einmalig. Champions sagen normalerweise nicht öffentlich, dass sie an der Stil herausfordern. Es gilt als unhöflich. Schlechtes Verhalten im Sport. Aber Michael hat viel Erfolg. Sein Ego fährt jetzt. Ich mache es einfach. Ich werde es leicht machen. Ich werde keinen Vollkontakt benutzen. Ich möchte sagen, dass Kung Fu nicht mit Karate konkurrieren kann. Alle dies Behauptungen über Kung Fu sind nur Mythen. Das sind nur Geschichten. Schaut in das Publikum. Gibt es hier Kung Fu Meister? Gibt es mutige chinesische Kampfkünstler, die Kunst testen wollen? Still. Niemand bewegt sich. Michael lächelt. Das habe ich gedacht. Es wird viel geredet, aber es gibt keinen Inhalt. Kung Fu ist, ich nehme den Herausforderungen, die Stimme kommt aus Reihe 14. Leise und ruhig, aber es hat Kraft. Das Mikrofon nimmt es auf. Jeder hort. Michael hort mitten im Satz auf. Schaut in die Richtung der Stimme. Entschuldigung, sagt ich nehme den Herausforderungen. Der kleine Mann in Reihe 14 steht auf. Trägt einfache Kleidung. Schwarze Hose, schwarzes Hemd, kein Uniform, kein Gürtel, kein Abzeichen. Sieht aus wie ein Zuschauer, nicht wie ein Wettkämpfer. Michael blinzelt. Ich kann ihn nicht gut sehen. Das Licht ist in seinen Augen. Magst du Kung Fu? Ich übe chinesische Kampfkunst. Ja. Welcher still? Wing Chun und mein eigenes System. Jeet Kuno ist ein Ort. Michael hat nach nie von Jeet Kun du gehört. Kennt sich ein wenig mit Wing Chun auseinig nach Kampfstyle aus China. Wie heißt du? Bruce Lee war ein berühmter Kampfkünstler. Kam aus China. Viele Menschen kennen ihn. War auch ein Schauspieler. Bruce Lee macht viel Filme. Seine Filme sind sehr bekannt. Kämpft mit viel Gestik. Bruce Lee ist ein großes Vorbild für viel. Michael kennt den Namen immer noch nicht. Hat sich sehr auf Karate-Turnier konzentriert. Interessiert sich nicht für Kung Fu. Schaut kein Actionfilm aus Hongkong. Weiß nicht über den grünen Hornet beskied. Weiß nicht, dass Bruce Lee schon berühmt in den Kampfsportkreisen ist. Die 12 Personen im Publikum, die den Namen kennen, setzen sich aufrecht hin. Das Wort spannend. Einer von ihnen ist Dan Inosanto. Ist der Schüler und Freund von Bruce. Ist derjenige, der neben Bruce sitzt.
Er flustert dringend, du musst das nicht tun, Bruce flustert Zurich, fragt nach einem Kung Fu Praktizierenden. Ich antwort. Michael spricht mit den Richtern. Der Turnier Veranstalter. Erlaubst du das? Dies ist kein registrierter Wettbewerber. Der Turnier Veranstalter, Herr. Ed Parker spricht in sein Mikrofon. Es ist eine feine Herausforderung. Wenn beide Seiten zustimmen, können wir eine Demonstration erlauben. Es gibt keine offizielle Bewertung. Es ist nur ein Vorführung. Michael sucht mit den Schultern. In Ordnung. Lass uns allen sagen, was passiert, wenn Kung Fu auf Karate trifft. Bruce Lee gewann Rei 14 durch das Publikum. Die Menschen treten zur Seite. Die Leute, die anerkennen, flüstern zu ihren Nachbarn. Das ist Bruce Lee aus dem grünen Hornet. Der Kung Fu Mann. Das ist der Mann, der dies unmöglichen Vorführungen macht. Das Wort interessant sein. Bruce kommt zur Bühne. Steigt die Stufen hinauf. Jetzt kann jeder gut sehen. Ist klein. Ist 170 Meter groß und wiegt vielleicht 63 Kilogramm. Trägt normale Kleidung. Hat kein Uniform, keinen Gürtel und seit keinen Rang oder still. Michael ist viel größer als Michael ist 18 Zentimeters größer und 34 Kilogramm schwerer. Trägt einen schwarzen Gürtel der Wirten Stoff die Taille. Der visuelle Unterschied ist groß. David und Goliath, aber in dieser Geschichte hat David nicht einmal ein Schluter. Das Publikum murmelt, das sieht aus wie ein unbleachwucht, Michael versucht, nicht zu lächeln. Das Wort einfach sein. Erwartet einen Kung Fu Meister. Dacht in einen älteren chinesischen Lehrer mit Erfahrung. Nicht dieser kleine Mann in Straßenkleidung. Sieht aus dem Publikum gekommen ist. Bist du dir sicher, dass du das machen möchtest? Michael fragt. Bietet einen Auswegen. Macht die großzügig wirken. Ich bin sicher, sagt Bruce ruhig. Oh. Parker spricht mit den Zuhören. Mein Herren, für die es nicht wissen, das ist Bruce Lee, ist ein Lehrer für Kampfsport aus Los Angeles. Unterrichtet Wing Chun und sein eigen System, Jeet Kune Do. Ist auch Schauspieler. Spielt Kato in der Fernshow der Grün Hornet. Einige Zuschauer nicht kennen. Sie erinnern sich an die Show. Das erklärt den Namen. Michael ist weniger beeindruckt. Ein Schauspieler. Das macht jetzt mehr Sinn. Filmcamp sind einstudiert und nicht echt. Sprach genau darüber. Das ist perfekt. Word seinen Punkt sagen. Sie allen den Unterschied zwischen echten Kampfkunsten und Kampfkunsten aus Filmen. Oh. Parker macht weiter. Dies Word ein freundlich Vorführung sein. Es gibt leichten Kontakt. Sagen die Unterschied zwischen den Stilen. Kämpfen nicht. Verstehen alle? Beide Männer nicht kennen. Aber Michael hat einen anderen Plan. Word stark drucken. Skib Dyson Schauspieler. Lassen dumm aussehen. Wie seinen Standpunkt über Kung Fu. Sie stehen sich in der Mitte der Bühne gegenüber. Michael geht in ein tief Karate Position. Zenutze Dachi ist ein Vorwärtsstellung. Das Gewicht nach vorn, bereit zu explodieren. Sein vordere Faust ist bereit. Sein hintere Faust ist bereit. Lehrbuchform. Bruce steht ganz normal. Kein tiefen Stellungen. Stellen Sie die fast schulterbreit auseinander. Das Gewicht ist in der Mitte. Hand hoch, aber entspannt. Sie sind beweglich und lebendig. Es sieht nicht wie ein Kampfhaltung aus das Publikum, das Karate trainiert hat, denkt so. Es sieht locker und unvorbereitet aus. Michael Blott, das weiß, was als nächstes passiert. Hat gegen viel Gegner gekämpft. Weiß, wie Kämpfe beginnen.
Word nachher kommen. Nutzt seinen Reichweiten Vorteil. Word einen kontrollierten Schlag landen. Der Kung-Fu-Kämpfer Word versuchen, zu blocken. Violite macht auch eine Drehtechnik. Word etwas Auffälliges sagen. Michael will sagen, dass besser im Karate ist. Jetter Word sagen, dass echtes Kämpfen besser ist als Kämpfen im Film. Der Richter gibt ein Zeichen. Beginn. Michael macht den ersten Schritt. Geht nach vorn und macht einen Oyuki mit einem Lehrbusch. Ein vorwärtsgerichteter Schlag. Die Vorderhand ist auf Bruce's Brust gerichtet. Die richtige Form ist kontrolliert. Ist fast zu klein für sein Groß. Bruce ist schon nicht mehr da. Ist ein klein Stück offline gegangen. Michaels Schlag trifft die Luft, wo Bruce war, nicht wo jetzt ist. Michael holt sich. Stellt alles nu ein. Dan versucht es wieder. Jerry macht einen Frontkick. Macht wieder einen Schnappkick in den Bauch. Richtig Form und Sobertechnik wieder. Bruce ist nicht da. He's moved. Minimal movement, just enough. Michael's kick extends into empty space. The audience is confused. Michael is executing perfect techniques, but he's not landing anything. Bruce isn't even blocking, just moving. Not there when the techniques arrive. Michael increases his pace. Combination, punch, punch, kick, jiakui, uki, moshi, reverse punch, lunge punch, roundhouse kick. The techniques are fast, powerful. Tournament-winning combinations. Bruce flows around them under the first punch, outside the second, away from the kick, like water, like he knows what's coming before it arrives. But karate practitioners in the audience recognize something. Michael is fast. His techniques are clean, but Bruce is faster. Much faster. And he's reading Michael, seeing the telegraphs, the weight shifts, the chamber movements. Every karate technique has preparation set up.